Liquidität ist das Allerwichtigste. Immer wieder erzähle ich euch, wie die Liquidität die Märkte antreibt. Und wir schauen nur eigentlich auf die Liquidität, auf die globale Geldmenge. Und heute haben wir im Interview eine absolute Legende, Michael Howell. Er ist der King of Liquidity. Er ist derjenige, der die Kapitalflüsse weltweit am besten kennt. Und ihn haben wir heute exklusiv im Interview in einer neuen Folge. Marc spricht mit, wobei es ist nicht Marc, sondern Florian. Warum? Weil ich bin im Urlaub. Und wenn es jemandem zu technisch ist, keine Sorge, Flo macht danach eine Übersetzung von technisch Liquidität auf Deutsch, eine Zusammenfassung für dich exklusiv. Lass ein Abo da, teile das Video und ich bin auf euer Feedback gespannt. Schöne Grüße vom Pool. Michael, it's a huge honor to have you on today. I've been waiting for this moment for quite some time. You have actually been a big influence on my work when it comes to liquidity. You are, in my eyes, maybe the leading expert on global liquidity, like the godfather. And I can't think of a better time to have you on than today. It's Thursday noon right now. We had a crazy week in the market so far, in the stock market, in the bond market. And I'm very excited to get your take on everything what's going on currently and also on your outlook for global liquidity for the rest of the year. Are you bullish? Are you bearish? But before we get into that, I think most people here in Germany have never seen you before. So give us a quick introduction. How did you end up as one of the leading experts? What did you do in the financial systems over the past couple of years or decades? And where's all your knowledge coming from? Okay, well, thanks, Florian. It's a great pleasure to be here. Let me sort of start at the beginning. I began in the financial industry at an American firm called Salomon Brothers. Salomon Brothers, for people that don't know, Salomon has now been absorbed into Citigroup. But Salomon Brothers was the bond markets globally. It was basically a US Treasury dealer. It was probably the biggest proprietary trader worldwide. It really was the bond markets in many ways. And in terms of understanding bonds during my time there, we had to do a lot of analysis of capital flow and particularly close analysis of what the central banks were doing. And out of that analysis, I came to the conclusion that actually what really mattered was flow of funds, or what we think about as liquidity flows. And so we spent a lot of time tracking the movement of money around the world. And basically, the conclusion is that money moves markets, and you need to understand where that money is and where that money is going, really to understand how financial markets and ultimately economies work. Salomon Brothers was led at the research side by two gentlemen, one Henry Kaufman. Henry was the doyen of basically Fed watching and flow of funds analysis, and he really pioneered a lot of this work. And the other gentleman is Marty Leibowitz, who basically was the guy who I suppose was really the guru or the architect of a lot of techniques in bond market analysis, particularly rediscovering duration, understanding the yield curve, etc. So there was a very, very big research input during my time at Salomon Brothers. And what I'm doing now is really, I suppose, extrapolating that in terms of global markets and trying to bring liquidity data to a wider audience. And you do an awesome job in doing that, because most people probably listen to you now for the first time, but you were really, really bullish on the markets back in 2022 because you actually saw liquidity turning up and you made an awesome call while everyone else was giga bearish. So your work really paid off there, and it really works. But before we get into global liquidity, you just mentioned, hey, you worked for one of the biggest bond market firms, and the bond market went crazy this week as well. And I just read your recent newsletter, which I highly recommend. All the infos are down in the show notes. But in that newsletter, you mentioned that we are already in a global recession, but the bond and also the bond market, especially US Treasuries, are screaming recession as bond yields were coming down. But over the past couple of days, actually, we saw a huge rally in US Treasuries. And you know what's funny? Trump 2.0 doesn't care about the stock market. He didn't care about the S&P going down 20%. But as soon as there was trouble in the bond market, he did like a 180 on tariffs and came out, hey, it's a great time to buy, and we're going to postpone all that stuff. So
you really saw who is the biggest and most important market right now. It's not stocks, it's the bond market. So what do you make of all of that? What's going on in the US Treasury market? Why did we saw this huge spike? Was it China? Was some funds blowing up? What's your take on all of that? Yeah, well, there is a lot going on, Florian. I mean, that's for sure. And Trump is clearly the architect of this sort of disarray or disruption in markets. Basically, I think what we're looking at is first of all an approaching recession, or probably as you picked out, we think the recession is already here. In fact, the world economy was already slowing down pretty much from late last year, and I can go on to the reasons why that was occurring in a moment. But talking about the here and now, there is a recession. One of the things that the bond market tells you or it gives signals of recession. And from my time at Salomon Brothers, the one thing that I sort of learned was that it's not so much the slope of the yield curve that really matters in terms of understanding whether there's an approaching recession or not. It's really the whole shape of the term structure. And what we mean by that is looking at the movement of interest rates really across the spectrum, or the maturity spectrum of US bonds. Now, the normal shape of a term structure is upward sloping, but if you get a term structure that is flat with a sort of hump around the middle, that is a very worrying sign. That was something that used to disturb the traders at Salomon Brothers significantly. And to use a very wonkish term, what you were looking at there was a lot of convexity being priced into the curve. The convexity is really the hump. And what that's basically telling us is that there is a recession approaching, and the way that the investors or traders are pricing the curve is really that they're anticipating bond yields, or interest rates, I should say more correctly, coming down very hard. So what you're starting to see in markets now is that pricing behavior. Now, what is confusing the message in many eyes, or many cases, is that simultaneous with that recession backdrop is concerns about the ability of the US Treasury itself to refinance itself. Now, we're going to get caught in the weeds a bit here, but the issue basically is that Scott Bessent, the new Treasury Secretary, has $9 trillion of US Treasury debt to refinance this year. That's about just over 30% of the entire stock. And the problem is that the markets are not really going his way. And what I mean by that is that if you look at bond yields throughout the rest of the world, particularly if you look at bunds, you look at, until recently, Chinese bonds, you look at JGBs in Japan, the yield background had been actually rising. And that was because there was a lot of notional or expectation about fiscal spending. We know that the debt brake in Germany has been released. That clearly is going to put upward pressure at the long end of the bond market. Yeah. The Chinese have been talking about major fiscal spending packages, which is clearly pushing their bond yields up. Japan has got concerns about inflation, so Japanese bond yields, JGB yields, are rising quite significantly. And this is a backdrop which is unhelpful to the US, because the US ideally wants lower bonds. Now, traditionally, the US Treasury market has really led the world, but increasingly, and particularly if you look at the data since 2020, it's been clear that the US is more a follower of international markets than actually a leader. And one of the reasons for that is that the guaranteed bid for US Treasuries from Chinese investors, Japanese investors, European investors has disappeared. Most of the international buying of US Treasuries now is actually hedge funds doing speculation, which, as we all would agree, is not really a very good long-term solution. Definitely. So in other words, the US is much, much more a price taker in markets, and those markets are bidding yields higher and higher. In other words, bond prices are going down. So this is really compounding the problem. And that's what the bond market is really doing. So what you're looking at is a backdrop where the yield base of the US Treasury market is lately volatile, but looking through that, what you can see is rising term premia, and that is not something which Scott Bessent is going to welcome. Definitely. And you actually, it's the perfect segue to my second question. Scott Bessent, he is, in my eyes at least, one of the best secretaries, especially at this point in time, because he has a
really good understanding of global markets, of the bond market. And first of all, what do you think of Scott? Do you have any opinion on him? And second, what do you think? What kind of options or tool does he have left now? Because yields above 4%, it's basically unacceptable right now in order to refinance all the US debt. So what should they do? I do believe they try to bring the stock market back down again just to get like a 3.5 handle on the US 10-year. Do you think they are hoping for the Fed to step in? What's the outlook here for the next couple of weeks? Well, I think the next couple of weeks or the next couple of months or even looking beyond that. I mean, I think that Scott Bessent has tremendous challenges in front of him. As I say, the fact is that 30% of outstanding US treasuries have to be refinanced. Yes. Ideally, they will be refinanced at lower interest rates, but that clearly can't be guaranteed. Trump 1 was very much about Wall Street. I mean, that I think is clear. Trump 2, I think, is definitively about the bond market. What they need to do is to get yields down so they can accomplish this funding of the US government. And this is really critical. The problem that not just the US faces, but every Western economy, and for that matter, Japan too, and China, face compounding problems in terms of debt. Debt is the big bogey that sits on top of markets. And we've got to get out of that debt problem. And the fact is, there's no easy way. Now, ultimately, what this means is that politicians will have to kick the can down the road. And ultimately, that means that they can't cut government spending. Nobody's really talking about serious cuts in government spending. No politician worldwide, they really can't accept that. A lot of the spending we know is mandatory spending anyway. You've got defense spending, which is clearly going to be going upwards, not downwards. And this is adding to the bill. And most middle classes around the world are overtaxed anyway. So the ability to squeeze more juice out of the tax base is limited, which ultimately means they've got to sell more debt, which is difficult if interest rates are rising because that compounds the interest bill. Or ultimately, the only give is going to be monetization. Now, shock horror, that's basically what ultimately has to happen. Yeah. The only way is to print money. Yep. The way that we have got to understand that is not necessarily creating high street inflation. What it's doing is devaluing paper money and creating monetary inflation. The best monetary inflation hedges, or hedge worldwide over time, has been the gold price. Yes. Look at what's happening to gold right now as an example. I mean, not on a day-to-day basis, but look what's happened over the last to the moon. years. Going to the moon, gold. Yeah, I mean, Yep. this is the reality, and it may Yep. not move in a straight line, but it's clearly it's trending higher. And the other has clearly been Bitcoin, and Bitcoin has Yep. proved itself to be a monetary inflation hedge. So don't think the goal is a high street inflation hedge. These are monetary inflation hedges because policymakers are devaluing paper money. Now, to give you an insight into what's happening, my view, and we can get into the weeds of this a little bit later if you like, Yes, what definitely. is happening in China is absolutely critical right now. And much of the talk has been about Chinese debt deflation, and it's been about the Chinese devaluing the yuan against the US dollar. And clearly the Americans are against that. Trump is saying this is sort of wholesale cheating, etc., whatever. The fact is that China is in debt deflation, but it's getting out very fast. The way that you get out of debt deflation is you devalue your paper money. And that is exactly what's been happening in China, but not against the US dollar, but against gold. And my view over the last few years has been that what China has to do to get out of debt deflation is to basically create, or to increase rather, its liquidity pool by about 30% relative to debt. And I can come on to the reasons a little bit later. That 30% increase in Chinese liquidity is clearly going to mean a devaluation of the paper yuan. And my target for the yuan was not benchmarked against the dollar, but benchmarked against gold. And I said that the yuan had to get to at least 26,000 yuan per ounce of gold. Where we are now, as we speak, is 22,500. To quickly interrupt you, what does it mean in dollars, gold price, if it goes? Well, let me come back to this point now. So if you go back to 2022, beginning of 2023, the yuan gold price was 11,000 yuan. So it already has doubled over that period.
So this is a significant devaluation of the yuan, which means that China is getting out of debt deflation a lot faster than people think. Still has some way to go, but they're making progress in this regard. Now, let's think about the gold market and let's think about what's happening. Traditionally, everybody views London, the London gold market, as the price setter. But actually, if you look for evidence over the last few years, the Shanghai Gold Exchange, which trades at a persistent premium to London, has been the marginal buyer of gold. The Asians are hoovering up gold. China is continuing to buy. In March, the People's Bank, or let's say the Ministry of Finance via the People's Bank, bought more gold bullion. And what's happened is that the Shanghai Gold Exchange continues to trade at a premium, a decent premium to London, which says there's always a bid for gold coming out of Asia / China. Now, if that's the case, the marginal pricer of bullion worldwide is no longer the London market. It's in Asia and it's in Shanghai. So if you take that gold price as being the price setter, and then you go back and say, well, okay, let's assume that policymakers are trying to hold the yuan US dollar cross at somewhere like a reasonable level at 730, 735, or wherever it is this morning. That's the target. Triangulate that back, and you're talking about, with a 26,000 an ounce yuan gold price, something like 3,500, 3,600 for dollar gold. So that's how the mechanism is working. What we're getting is a devaluation of paper money. That's the only way out of this situation. And more global liquidity is clearly coming. Now, at the moment, we've got a pause because central banks outside of China don't seem to be willing to inject liquidity. But it's coming because it has to come. Money printer is coming, to sum it up. Just a quick follow-up on that, on the global monetary system. Do you have an opinion on that? Scott Bessent has been talking about it now for months, that he actually want to influence a reordering of the global monetary system, and that tariffs and getting down the trade deficit is only like the first step or the first part, but then the second step that we have also to restructure the global financial system. Maybe gold is going to play a big role in that. Any opinion, like, just on that? Because I'm also think that's the only way forward is probably a currency devaluation. But in order for the US to get out of the current situation, if you think about the Triffin dilemma, if you bring down the trade deficit, the rest of the world will find another way to get dollars. And so we need some form of restructuring all of that, and otherwise we're going to see a dollar crisis that we might see anyway in 2026, and after that we see some new form of Plaza Accord. What is your take on that? Well, I think absolutely, I agree 100%, Florian. I think that there has to be a reset. There is too much debt in the world. There is no way that debt is going to be paid back. That debt has to be devalued, and the easiest way to devalue it is to basically expand liquidity. Yep. And that will ultimately mean that the gold price goes a lot higher than it is now. Yeah. And therefore, gold by definition has to play a major role in any restructuring of the world financial system. And I think Scott Bessent understands that. Now, one of the first statements that Scott Bessent made when he was inaugurated was basically to say that we, in the next 12 months, meaning the US administration, are going to revalue the US balance sheet to the benefit of the American people. Now, that was a fairly mystical statement, but as far as I can see, although he has subsequently retracted and said it's not about gold, the only way that that can be fulfilled is that America's stock of gold bullion is revalued higher, nearer to current market prices. And, heads up, current valuation of the gold stock bullion is carried at $42 spot 33 per ounce, which was set in 1972, Yep. I believe. So effectively, there would be a windfall gain for the US Treasury of $1 trillion, which would help enormously in terms of the funding dilemma America has. But so for all the listeners, very important to understand, the US Treasury is actually holding all the gold reserves, not the Federal Reserve, and it's currently valued in the books of the treasuries at $42 an ounce, when in reality it's closer to, or it's above $3,000. So revaluation brings a lot of liquidity for the Treasury. But even then, is it enough? I mean, look at the debt of the US. Actually, do we need a revaluing to $10,000 or $20,000 down the line? Because what is $1 trillion in a world where the US has like 36, 37 trillion?
of debt? I think you make an entirely reasonable point, Florian. But let me say this: that gold has been the most wonderful hedge against monetary inflation. Monetary inflation emanates from too much debt because it's the easy way out. And in the period since from 2000 onwards to 2025, the stock of U.S. Treasury debt has gone up by 9.6 times. Okay. Yeah. So almost 10 times increase in government debt, Treasury debt in the US. That's crazy, man. How much has the gold price gone up over that period? The answer is it's gone up 9.65 times. Yep. So it's gone up almost exactly to the decimal point, Yep. as much as Treasury debt has increased. So what you can say is that gold is the most brilliant monetary hedge. If you're telling me that government debt in the US or any other country is going to stay static from here, then I'll come quietly and say the gold price doesn't move upwards. Yep. But if the stock of debt grows and it's compounding, let's be reasonable here, it's compounding in the US at 8% per annum at least, you're going to see the gold market substantially higher in the future. Yeah, 100% agree. So that was very interesting. Thanks for your take there, Michael. Let's go into some charts and let's take a look at global liquidity, because that's going to be the main topic, at least for the investment markets for the next couple of months. Do we see global liquidity going up? Do we see risk assets moving up? Or are we actually in the final part of this liquidity cycle and should play defense instead of offense? Well, let me just give some background first of Yep. all. If you can see this chart, which looks at the MSCI World Index, Yep. The orange line is the current MSCI World Index. It's shown on the left-hand scale. The dotted line, the black dotted line, is the average cycle since 1970 indexed, and the zero on the lower axis, the horizontal axis, is basically the low point in the low point of the market. And you can see that a normal bull market, if you scale it on the left-hand scale, begins at 2,400 and ends typically at about 3,800. And if you look at the dynamics of where we are now, where I would hesitate to say what the MSCI is right now, but it's something like 3,550, something like that. So what you can see is that the world equity markets are tracing out a very normal cycle. Now, I think from that you can gauge that I'm not going to be mega bullish, Yep. but I think one has to exercise some caution. And in terms of caution, let's get on to what's happening in the liquidity picture. Now, in terms of liquidity, what we mean by liquidity is essentially the balance sheet capacity of the financial system worldwide. And the reason that we stress that is that we live in a world of debt, and debt has to be refinanced. Okay, that refinancing requires balance sheet capacity, it requires liquidity to be rolled over. Therefore, it's the capacity of capital, in other words, liquidity, not the cost of capital, that really matters to the world. So it's not interest rates that are the focus, it's the flow of liquidity. And that's really the point that we keep making in our analysis. Now, does global liquidity drive markets? Well, I think it does. The chart that you see here is looking at the flow of global liquidity, which is the orange line. We've projected that through to the end of the year, so the cycle is beginning to roll over. And the black line is basically the returns, annual returns on all the wealth worldwide. So that's basically everything in there: fixed income markets, equity markets, liquid assets, residential real estate, precious metals like gold, silver, and cryptocurrencies like Bitcoin. So everything has been thrown in. And what that's showing is the movement of global liquidity is a key driver of wealth or movements in asset markets worldwide. This is why it's so absolutely critical to understand. Now, if you track the global liquidity cycle, which we do, here we show it indexed. This is a measure of the momentum of liquidity, and we index it back. We've indexed it, so 50 is the long-term average, and a standard deviation is measured as 20 units on the index. Now, what you can see here is an analysis of global liquidity since 1965. This is for the advanced economies. And the sine wave that we put on top of that
is a sine wave that we basically established back 25 years ago in year 2000 using Fourier analysis. It's actually been cross-checked very recently by the Foundation for Cycle Research that took all our data and put that through their own computer systems and came up with exactly the same frequency of 65 months. And what that cycle is basically telling us is that the frequency or the harmony of the cycle globally is all about the debt refinancing cycle. It's a debt refinancing cycle of duration of about around about 6 years, and that is the average length of a debt. Okay, a debt That's is also between 5 and basically 6 years. the short-term business cycle we are Yeah. seeing here, driven by monetary inflation or global liquidity. Yes, but it's no longer an inventory cycle or a capex cycle based on interest rates. It's a liquidity cycle based on debt refinancing, and that's really the key thing to sort of understand in this. But This just is Michael, key- if I might interrupt you, if you could quickly go back, because like that's I think the most famous chart by you, and also the most easy to understand, and it still shows liquidity expanding into 2025, into 2026. So based on this chart, one could make the argument, hey, we still have some upside left here, even so it's getting to the end of this cycle. But you just mentioned you're maybe not super bullish for the rest of the year. So just based on this, do you think we still have one more push left also in Bitcoin? Are new highs in 2025 achievable, or are any rallies basically bear market rallies, and one should be on the lookout to take some profits and play defense? Well, let me answer that question in a couple of ways. Yep. One is to say, where are we now? What's happening? And is it possible that liquidity could expand significantly further? It is possible, but the actions of central banks, which to a very large extent drive this cycle, are telling us that maybe the cycle is going to see a lower amplitude. And if you go back to the period from 2012 through, let's say, 2017, you see there's a much shallower cycle. And it may be that we're moving into that kind of realm. So my fear is that what we start to see over coming months or into beginning of 2026 is a much flatter cycle. So you don't see the same peak that you saw in the last cycle, or maybe some earlier cycles. Just because that red dotted line goes upwards and peaks at 90 doesn't mean to say we're actually going to get there. Yeah. And so we've got to look at what central banks are doing. So let me skip over the heat map and let me just look at, I'm going to move on to basically what the Federal Reserve is doing. And I'm going to come back to those two earlier charts in a minute. This is looking at the growth of Federal Reserve liquidity. And this is showing effectively what's been going on since 2018. And the projections that we show there are looking at what the Federal Reserve is slated to do through the back end of this year, what their liquidity expansion or their priorities really are. And we know that to a large extent because three of the moving parts of the Fed's balance sheet are fairly clear to understand. One is the size of the what's called the SOMA account, which is the holdings of treasuries by the Federal Reserve. In other words, that used to be open market operations, or that's effectively how one of the key conduits by which the Federal Reserve gets liquidity into the system. Now, that is still there's still quantitative tightening going on there. So the Federal Reserve has still said it's reducing that element of its balance sheet. The second element that's important to understand is something called the Treasury General Account. And the Treasury General Account is the the federal government's account at the deposit account, if you like, at the central bank. And that's how it spends its money. Now, that has been drawn down very heavily over recent weeks because of the debt ceiling in the US. And it is slated to be rebuilt over the rest of the year. There will be volatility in the next
few weeks because it's the tax season upcoming, really from 15th of April. That's when US taxpayers have to file their tax returns and the Treasury gets windfall gains from tax revenues. But looking through that, the TGA will have to be rebuilt. And a lot of that decline is a rebuild of the TGA. The other factor that comes in is something called the reverse repo facility. The reverse repo facility is a somewhat arcane or wonkish concept, but that was a big pool of money that the Federal Reserve could actually plow back into markets. But that particular conduit's now been exhausted. And that gave us a lot of liquidity expansion, really from late 2023 onwards. But that's now largely spent. So unless the Federal Reserve does something positive, the growth of its balance sheet is going to start to decline quite noticeably around the back end of this year. And that's the worry. Now, you can look at that more technically in terms of bank reserves. And I'm not going to go into this chart in great detail, save to say what we're looking at is the dark red line here, which is looking at our estimate of the lower bound for US bank reserves. This is a figure that you can get each week from the Federal Reserve. But basically, we've projected what happens through the rest of the year, which is the dark red line. The bright red line, the more linear one that is tracing below that, almost tangential, is our estimates of what is the minimum level of reserves that the system needs. Now, you can see that we're already dancing around that threshold, so things are beginning to get tighter. But we think by September of this year, they actually definitively become tight. So the Federal Reserve has to be active unless you get some crisis. Now, what could go wrong? And I'm just going to try and find, sorry, I've gone a little bit too far here, I think. What could go wrong is looking at blowouts in the repo market. Now, this is a very important chart to understand because it's showing tensions in the markets. And today, the global financial system rests on a collateral pool. 77% of all credit worldwide depends on collateral. You can think of that in a very simple example. If you take a home mortgage, you basically are borrowing against your real estate value, your bricks and mortar. If you're borrowing in financial markets, you're typically borrowing against the security, and that security is typically a government bond. Pristine collateral in financial markets have traditionally been US treasuries and bonds in Germany. So those are the highest quality collateral. But 77% of all lending is now collateralized. This chart is looking at those repo markets that do the collateralized lending, and it's showing tensions in the markets. If this spread starts to blow out, this is the SOFR, is the system overnight financing rate, which is the repo rate in the US, the main repo rate, and it tells us whether that is rising or blowing out relative to Fed funds targets. If you start to see blowouts, it's saying there's more and more tension in the repo markets and the system is in danger of derailing. And what you can see is increasing evidence that that's happening. And bear in mind, this is on top or in the background before Trump is doing his thing with the trade bomb. So, this is the background. Things are worsening. Now, this matters hugely for markets because if I go back to this diagram is looking at my view of how the world financial system operates. And global liquidity is at the bottom of that chart. Right in the middle is the collateral pool. And you can see that we've highlighted the intersection between collateral and global liquidity is the repo market. So the repo market is at the heart of the whole system. And if the repo market breaks down, ultimately, global liquidity breaks down. And what you can see, basically in the two arms on the left and on the right, you've got effectively central banks operating on the left as lender of the last resort, in other words, targeting bank reserves. And on the right-hand side, central banks are operating via the Treasury in terms of trying to stabilize collateral markets by either doing by having a standing repo facility, swap lines, or whatever, to make sure that the collateral is intact, the integrity is preserved.
Now, they have tremendous power in the system, but what we really want to see is them using that. The problem the world economy has got is, if you look at the top line, you'll see there that it's shifting from the left away from traditional banks more and more towards shadow banks. And there is an arrow there called regulatory arbitrage. And what that basically means is, because the banks are being more and more and more regulated, to get profits, they're effectively doing more and more credit transactions outside of their main balance sheets. And effectively, their shadow banking is becoming more and more important. Now, shadow banking is basically leveraging the system around private debt, things like collateralized loan obligations, etc. And private credit has a credit risk attached to it. And in a recession, and hold that thought, in a recession, private debt sours very badly. Yes. So what you can see is that the whole system is incredibly vulnerable now to economic recession, and the system can derail unless the central banks are watching. And this is why we say, look at things like the volatility in the bond markets. This is the MOVE index, which is measuring volatility in US treasuries. Don't worry about the VIX index. The VIX index is incidental, okay? This is the main volatility measure that everyone's got to look at. It's the volatility of bonds. And what we've drawn on the chart is a normal zone, a danger zone, which is, I mean, when I was in the bond markets more actively, anything above 150 was deemed to be a sort of end of the world event. Yes. For the MOVE index. And we're currently trading pretty close to that. Yep. It has been above at different times. But these are danger signals that the authorities need to be very aware of. So the bottom line, I would say, is until everything calms down, I would not be a buyer of risk assets. I'd be looking for have a more cautious outlook. And things like this worsening collateral shortage, etc., is really a worrying aspect, particularly when you view it against the growth of Fed liquidity. Now, let me just round all this off by explaining why all this stuff is important and why you should be understanding liquidity and not looking at traditional metrics and, if you like, getting your finance knowledge from traditional textbooks, because they're way out of date. What this chart here is looking at is really an evidence of the stability of the financial system. And what this basically shows is the ratio of debt to liquidity. Now, this is for all the advanced economies. It goes back to year 1980, and it's looking annually at the relationship between liquidity and debt, or debt and liquidity. If you're going to refinance debt, and spoiler alert, debt is never repaid, it's only refinanced, you need balance sheet capacity, liquidity to do that. And that's why liquidity is so critical in the system. And who controls that liquidity, as we've tried to argue, is really the central banks and to some extent the finance ministries. What you can see here is periods that we've annotated above the dotted line when you start to see a very high debt to liquidity ratio, where it's saying it's hard to refinance debt, there's not enough liquidity. What you get are refinancing tensions and refinancing crises. Every financial crisis in the last 30, 40 years, in my view, has been a refinancing crisis fundamentally. It's been a lack of liquidity. And central banks have come in after the event, poured liquidity into the system, and rewrited the boat. And then we've carried on at another level. But throughout the time, the gold market has progressively gone up as monetary inflation, the level of monetary inflation has increased. If you're below the dotted line, there is abundant liquidity. And look, lo and behold, what you find is that that's when you see asset bubbles. So every asset bubble has coincided with abundant liquidity. And we've just got through a major period, or we come through a major period of huge liquidity. Why? After the GFC in 2008-9, central banks addressed that by throwing liquidity at the system. Secondly, the COVID crisis, what was the response? More liquidity. Equally, during the COVID crisis, interest rates were slashed to zero. What did that encourage? It encouraged borrowers to term out their debt into 26, 27, 2028. They termed out debt because they could at zero interest rates. And that debt is now coming back into the system to be refinanced.
So what you've got is a backdrop that we're approaching even before the Trump trade bomb, where you've got a so-called debt maturity wall coming through to face investors as corporations and governments want to refinance. Think about Scott Bessent. 30% of US debt has to be refinanced this year, for example. More is coming, more high yield debt, etc. And it's not going to be refinanced at zero interest rates. It's going to be refinanced at much higher rates. And therefore, we've got a problem. And if the credit market starts to sour, then you've got issues with this diagram, because the right-hand side, the private debt instruments at the top circle, becomes dangerous. You start to go into a pro-cyclical or deviation amplifying system, and the whole system can cascade downwards. Therefore, you've got to have central banks active. And at the moment, the Federal Reserve the tensions are building. Federal Reserve not there. And this is the worry we've got. And this is why we think looking forward, there's an issue. Now, if you look at this particular chart, which is anyway what was going on, the other moving part in markets is the fact that the risk cycle, in other words, people's deployment of liquidity in their portfolios, has been moving into risk assets in a cyclical way. So this chart here is showing how asset allocation globally is moving. So if you're moving up the scale above zero, you're taking on more risk assets. If you're moving down the scale, you're taking on more safe assets like cash or government bonds. And you can see what that cyclical framework looks like. And where we've been since really the end of 2025 is a shift lower in risk appetite, risk exposure. The orange line is the US. Look how US investors have basically rushed out of markets. There's a panic. Now that panic is extreme. And as we show on this chart, we're in the tail of the distribution. Now, what I would characterize this market as being is that you've got some good buying opportunities even right now, but you're going to have a volatile ride because we're not certain about the liquidity environment going forward. But there is opportunity there because investors are extremely cautious. Yeah. So this is a time for being a Warren Buffett type investor, buying and then forgetting about it. But you can see where you are on this distribution. We're on that bright red column that we label latest. You can see where markets bottomed in 2009 equivalently. Yeah. In terms of the distribution of all asset allocation of US investors since 1978, we've only been more risk off 3.5% of times. So there's a big shift negative. Yeah, definitely. Michael, thank you so much for all those insights. That was really a masterclass in macroeconomics and global liquidity, and all for free. Can't thank you enough. Highly appreciate it. Before we wrap it up, two final questions. First of all, let's do it in a rapid fire style. You just made, in my view, the case that if we see some trouble in the repo markets, in the bond markets, that we actually see increasing liquidity from the Fed. But also you mentioned before that China is easing in a very rapid way. And if I think back to 2017, for example, that was mostly driven by Chinese liquidity and not US liquidity. So can we actually make the case that we, even if the Fed stays somewhat quiet, that the Chinese liquidity drives up the market for the rest of the year? And finally, the question regarding positioning. If we see a liquidity crisis, as you just mentioned, you probably just want to hold on to cash, because even gold from the current levels can easily correct 20 to 30% if you see some, for example, 2008 style event. But then again, you just mentioned, hey, market is really risk off. Sentiment is on historic bad terms. So that might be actually the case to go into risk right now, because at least for a few weeks or months, maybe it's just a short-term swing trade. So it's a really confusing picture overall, because it can play out in so many different ways over the rest of the year. Correct. This is what the People's Bank of China is doing. Yep. This is showing their net liquidity injections. This is basically a rolling 3-month sum
you can see that they've injected substantially 4.5 trillion yuan over the last 3 months. So they're clearly doing something very different, and they're allowing the yuan to devalue against the US dollar right as we speak. So it suggests that they're actually quite prepared to actually inject more liquidity into the system. So China will help, no question. China cannot afford to have recession. It's already had a debt deflation for many years, and it wants to get out of that. So they will stimulate, and I think that might be a good heads up to watch commodity markets over coming weeks. So that could be decent. Is China big enough to turn the world around in terms of global liquidity? I don't think so. We need the Federal Reserve as well. I wouldn't discount the Fed. I think the scale of the slowdown in America is likely to be so significant that the Fed will have to slash interest rates. But as I'm saying, there's no evidence of that occurring. If liquidity picks up, then you want to be thinking of going back to risk assets. You want to be thinking also of looking at Bitcoin. Yes. This is a chart, finally, we get to the Bitcoin story. This is showing the movement of global liquidity in black against Bitcoin. The fact is that global liquidity is going up as we speak right now. There's no question about that. That's a fact, it is. That fact is because the PBOC has eased. It's because the dollar has come down a bit. It's because the Federal Reserve has been adding liquidity because of the rundown of the TGA, but that's a very short-term effect. Notice this is just looking 3 months ahead. And my concerns that I've been voicing are much more about the next 12 months, not the next 3 months. Liquidity is clearly going in 3 months. Does that matter for Bitcoin? Yes. Could you get a rally in Bitcoin? Yes, you could. What really matters is liquidity. What you can see here is a chart which I don't want to spend too much time on, but it says what is the average lead time of liquidity on Bitcoin? And there's a Granger causality test for people that are interested in that, but it says around 12, 13 weeks is really when you get the optimal impact of global liquidity on Bitcoin. And then finally, what are the drivers of Bitcoin? This is what we've shown using a systematic analysis. And what it says is that global liquidity is the dominant factor by far. Risk appetite comes in. So if risk appetite sours, you're going to get a fall in Bitcoin. But gold is also important. So if the gold market is strong, global liquidity is strong, and investor risk appetite is lying on its back, then that's not a bad time to be buying Bitcoin. Yes, awesome. And that also aligns a lot with my views that we might have a few weeks of a risk on rally, but then we have to get really, really cautious. And it's unclear right now if Bitcoin will make a new all-time high or if it just goes in the low to mid 90s and then rolls over. But the end of the year or the second part of the year is really blurry when it comes to liquidity, and one has to really think about capital allocation here, especially if he's mostly invested in risk-on assets. And maybe if we see now already into the spring or into summer, it's a good place to actually reduce risk and restructure one's portfolio. Michael, that has been awesome. Thank you so much for your time. Do you have any final words? And most importantly, where can we find more about your work? Show me your newsletter, show me your books, show me your works, because people need to follow your work. You basically publish a really, really great guideline when it comes to global liquidity and how to position one's portfolio. Okay, that's very kind, Florian. I enjoyed very much our discussion. The best way is our Substack, which is called Capital Wars. That's published about 3 to 4 times a week. There's data, there's analysis of what's really going on with global liquidity. And the name Capital Wars comes from a book I wrote in 2020, which is basically analyzing global liquidity. That's published by Macmillan Palgrave, and that's still available. So those are probably the main sources. We have an institutional service at Cross Border Capital for investors, institutional investors that want data. But generally, Capital Wars is the main route. And after all, we are in a capital war between America and the rest of the world right now. Definitely, probably the biggest one during our lifetimes. And we put everything you just mentioned into the show notes. I just can highly recommend your Substack. I'm a paid subscriber as well. So I think it's really worth it. And
thanks again, Michael, for your time. And I hope I can catch up with you later this year to get an update on global liquidity and just to see how things are going to play out. Of course, be delighted, Florian. Thanks, I've enjoyed it. Michael, take care. Thank you. Awesome, man. Thank you for your time. Really, really appreciate it. Yes, I will let you know once we publish it, send you the links. Okay. And yeah, I really hope to get you on for an interview later this year. And also one final question. We also do some from time to time live events in Germany where we financial events where we have different speakers and so on. Is that something where you are interested as well in the future? Where we... Yeah, no, I'm happy delighted to do that. Yeah. Awesome. Because I think the next couple of years gonna be so exciting, man. I'm actually really pumped. I'm also worried about a lot of things, but I'm really stoked to see it have like a front seat and all of that, and it's gonna be crazy. It's gonna be a wild ride, especially also in Germany. We are doing a lot of crazy things here as well. I know my daughter lives in Germany, so. Oh, really? Where? She lives near Bremen. Ah, She's okay, married. in the She has north. a German husband. So. Yeah, we are in the south. I actually live close to the Alps, so I'm south of Munich. But yeah, I mean, Europe is fucked in my opinion, unfortunately. I don't see too many positive outcomes over the next couple of years. That's the sad part. I think America and Russia are getting together and they're screwing Europe. I think that's as straightforward as that. Yeah, and in Germany, most politicians or also most people haven't realized anything of that yet. And that's really worrisome. Cool. Yeah. I'm off. I have to buy some Bitcoin for this current liquidity rally. And yeah, I'm gonna talk to you soon. And yeah, so much. Thank you. Okay, Florian, that's great. Enjoyed it enormously. See you later. See you later. Thanks again. Bye. Das war unser Special mit Michael Howell zur globalen Liquidität. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass es nicht das letzte Mal in diesem Jahr gewesen ist, dass wir Michael auf diesem Kanal hören, denn globale Liquidität wird noch ein sehr, sehr spannendes und entscheidendes Thema die nächsten Wochen und Monate werden. Und ich sehe es als absolutes Privileg an, dass Leute wie Michael hier letztendlich umsonst ihre Gedanken mit uns teilen. Das war vor 1-2 Jahrzehnten vor dieser ganzen sozialen Medienzeit letztendlich Hedgefonds und Banken vorenthalten. Und heute können wir von diesen Leuten lernen. Und Michael ist sicherlich einer der 3 besten, vielleicht sogar der beste Experte für globale Liquidität. Und wir sind natürlich sehr in die technischen Details und ins Nitty-Gritty letztendlich gegangen. Deswegen dachte ich, mache ich nochmal kurz hier 10 Minuten Nachbesprechung von dem, was er jetzt in diesem Interview gesagt hat und was letztendlich, glaube ich, der Hauptpunkt ist, den man mitnehmen kann. Und zwar: Liquidität ist der größte Einflussfaktor auf die Märkte. Wirtschaftsdaten, Fundamentaldaten etc., politische Entwicklungen sind letztendlich nur Unterpunkte. Globale Liquidität treibt die Märkte, egal wer gerade im Amt ist, egal ob eine Firma gute oder schlechte Zahlen hat. Der Markt als Gesamtes wird nur steigen, wenn globale Liquidität positiv steht. Und wenn globale Liquidität negativ steht, wird der Markt fallen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und wenn man den verstanden hat, dann macht das viel mehr Sinn, was in den Märkten die letzten Jahre passiert ist und auch die kommenden Jahre passieren wird. Und er hat ja wirklich in 2022, kann man sich auch alte Interviews mit ihm auf YouTube anschauen, sehr, sehr gut vorhergesagt. Während alle von der globalen Rezession gesprochen haben, während alle sehr bearish auf die Märkte waren, war er sehr, sehr bullish, hat gesagt, Liquidität ist coming. Und deswegen werden Risk-Assets wie Technologieaktien, wie Bitcoin stark steigen. Und ich denke, das hat sich 1:1 wirklich so ausgespielt. Und jetzt ist aber der Key-Takeaway, dass diese globale Liquidität sich letztendlich in etwa 4 Jahreszyklen bewegt. Und 2022 plus 4 ist 2026. Und er wird langsam schon sehr defensiv, beziehungsweise ist jetzt schon für den Rest des Jahres semi-optimistisch. Er kann sich noch vorstellen, dass wir vielleicht nochmal einen weiteren Push in den Märkten bekommen, aber danach ist in seinen Augen das Risiko zur Downside extrem groß. Er sieht Liquiditätskrisen, was Schuldenrefinanzierungen betrifft. Er sieht Bankenkrisen auf uns zukommen und das dürfte sehr, sehr hart werden. Und das passt ja auch, wenn man euch das Interview mit Philipp Hopf zum Beispiel anschaut, der letztendlich auch noch eine Aufwärtsbewegung in den Märkten vorhersagt und danach einen möglicherweise Multi-Jahres-Bärenmarkt vorhersieht. Und das passt
ganz gut, egal ob man jetzt mit Elliott-Wellen, ob man mit Liquidität auf die Märkte schaut. Man kommt immer zu ähnlichen Ausblicken und Bildern und das sollte einen zu denken geben, beziehungsweise sollte einem jetzt so ein bisschen die Roadmap vorgeben, dass man einfach jetzt sagen muss, 2025 wird ein sehr, sehr entscheidendes Jahr für die Investments werden. Wer jetzt voll investiert ist, glaube ich, sollte sich auf jeden Fall einen Plan machen, gegebenenfalls hier einige Umschichtungen im Portfolio durchzuführen. Wer noch nicht investiert ist, sollte sich vermutlich nicht von FOMO leiten lassen. Gegebenenfalls kann man kurzfristige Chancen noch wahrnehmen, aber die wirklich großen Chancen werden erst in diesem Bust, den sowohl Howell als auch jetzt zum Beispiel der Philipp vorhergesagt haben, kommen. Bitcoin ansonsten hat er auch nochmal betont, letztendlich das, was wir auch in den letzten Wochen immer gesagt haben, reagiert sehr sensibel auf die Liquidität, reagiert mit einem Time-Lag auf die Liquidität und sieht da deshalb auch nochmal einen Push nach oben. Wie groß der dann ist, das ist schwierig zu sagen. Da will er sich auch nicht positionieren. Machen wir neue Allzeithochs, gehen wir vielleicht nur Richtung 95 bis 100.000. Das muss man dann entscheiden, wenn es so weit ist. Und Gold ist er mittel- bis langfristig eben sehr, sehr positiv, weil er dieselben Probleme identifiziert hat wie wir. Schulden sind zu groß, wir brauchen einen Umbau im Geldsystem. Gold wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Und um das zu schaffen, werden wir deutlich, deutlich höhere Goldpreise benötigen. Was in dem Kontext auch sehr, sehr interessant war, dass er nochmal betont hat, dass die USA potenziell Gold auch neu bewerten. Und dementsprechend war es jetzt erstmal nur darauf bezogen, das nochmal zum Verständnis, das aktuell des Treasury, also in den USA auch wichtig zum Verständnis, nicht die Fed, nicht die amerikanische Notenbank hält die Goldreserven, sondern das amerikanische Finanzministerium. Und in deren Büchern steht der Goldpreis noch immer bei $42. Das ist mehr oder weniger eines der ganz wenigen Länder, die es auf der Welt machen. Die anderen Länder bewerten den Goldpreis immer quartalsweise oder halbjährlich zumindest neu in ihren Büchern. Bei den USA noch $42. Und wenn man das natürlich auf den heutigen Preis von $3.200, $3.300 setzen würde, dann würden wir natürlich deutlich mehr Liquidität nochmal auch dem Finanzministerium zur Verfügung geben und das könnte zumindest kurzfristig etwas Druck von den USA nehmen. Aber das haben wir ja dann auch im Interview gesagt oder das habe ich ihm entgegnet. Hey, am Ende des Tages im Verhältnis zu den Gesamtschulden wäre diese Neubewertung noch immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also eigentlich bräuchten wir eher eine Neubewertung richtig $30.000 von Gold. Dann hätten wir die Schuldenthematik gelöst. Aber von den Schritten sind wir noch weit entfernt. Ich kann mir auch zwar solche Neubewertungen vorstellen, aber im ersten Schritt wäre es wirklich erstmal, man nimmt den aktuellen Marktpreis. Dann ein paar wichtige Charts, die er gezeigt hat. Das ist eben, glaube ich, so der Kern und die perfekte bildliche Darstellung seiner gesamten Arbeit. Das ist der globale Liquiditätszyklus, der sich eben in diesen 4 Jahreszyklen bewegt. In Schwarz sieht er den Zyklus und in Rot eben in Wellenform idealisiert dargestellt. Und wie er aber auch nochmal betont hat, das bedeutet nicht, der Peak hier ist eben Richtung 2026, dass wir jetzt hier noch diesen massiven Push bekommen, wie zum Beispiel hier 2020. Wenn man sich den Liquiditätscycle davor anschaut, dann war der deutlich, weniger impulsiv als der letzte. Der davor war zum Beispiel wieder hier aus 2008 sehr impulsiv und das ist eben jetzt die große Frage, was passiert hier die nächsten Monate? Dementsprechend werden wir nochmal neue Allzeithochs in meinen Augen sehen oder eben vielleicht nur noch einen Push nach oben, aber keine neuen Hochs mehr erreichen. Ansonsten, das war auch nochmal sehr interessant, dass er hier auf die amerikanischen Bankreserven, also letztendlich über die amerikanischen Banken gesprochen hat. Und diese gestrichelten Linien sind seine Projections in die Zukunft, beziehungsweise für den Rest des Jahres. Und dass wir hier auch ein riesiges Problem im amerikanischen Bankenmarkt potenziell bekommen werden. Das muss man mal abwarten, ob das so passiert. Wenn aber der Liquiditätsausblick passt, dann wird es vermutlich auch sehr wahrscheinlich sein, dass es einhergeht mit Problemen im Bankensystem und vermutlich nicht nur im amerikanischen, sondern im globalen Bankenmarkt. Auch noch einer seiner sehr interessanten Charts, die auch nochmal unterzeichnen oder beziehungsweise nochmal herausarbeiten, wie wichtig globale Liquidität auch zur Schuldenfinanzierung ist. Und wir sehen hier letztendlich die globalen Schulden im Verhältnis zur globalen Liquidität. Und immer wenn wir uns über diese gestrichelte Linie bewegen, also immer wenn wir in Liquiditätskrisen kommen, kommen wir auch in Schuldenkrisen. Das war hier 2008 zum Beispiel Lehman Crisis, das war dann die Eurozonenkrise Anfang der 2010er Jahre. Und wir sehen, dass wir hier wieder dynamisch uns nach oben bewegen. Wir sind noch nicht im Krisenstadium, aber wenn man das eben jetzt 12 Monate in die Zukunft denkt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Chart sich hier nach oben bewegt hat und dann hier eben die nächste Krise angezeigt wird. Und dementsprechend ist auch seine Zurückhaltung. Und
Ganz anders war er eben hier unten positioniert, wo er gesagt hat, hey, wir haben jetzt noch ein paar gute Jahre vor uns. Das war eben 2022, aber jetzt kommen diese guten Jahre eben langsam zum Ende und wir gehen in die nächste Krisenphase. Und wenn man sich die globalen Schuldenlevel anschaut, dann muss man dafür auch letztendlich kein Experte sein, um zu wissen, ja, das macht absolut Sinn. Und umso weniger Liquidität im System ist, umso schwieriger ist es, die Schulden zu refinanzieren und umso mehr Probleme gibt es. Das sieht man jetzt auch gerade in den USA. Das ist letztendlich das Hauptthema. Zölle sind eine schöne Nebengeschichte, aber das Hauptproblem ist, dass wir die globalen Schulden refinanzieren müssen, beziehungsweise die USA jetzt ihre Schulden und es ist zu wenig Liquidität da, auch zu wenig Liquidität durch die amerikanische Notenbank und das führt zu Problemen. Und last but not least, hier sehen wir nochmal die globale Liquidität, in seinem Fall jetzt mit 13 Wochen in die Zukunft vorgezogen und dem Bitcoin-Preis, der eben mit einem 6 Wochen Change hier sich bewegt und der Bitcoin-Preis in Orange und wir sehen eben globale Liquidität steigt und dementsprechend ist er jetzt da auch kurzfristig nochmal optimistisch, dass wir nochmal einen Push im Bitcoin sehen werden, ändert aber nichts an seinem mittelfristigen Ausblick, dass das vermutlich die letzte Aufwärtsbewegung vielleicht für einige Zeit ist, weil wir danach in der nächsten Liquiditätskrise eben auch Bitcoin unter die Räder kommt. Da werden letztendlich alle Assets unter die Räder kommen, auch Gold. Wenn man sich Gold in 2008 in der letzten großen Liquiditätskrise anschaut, da ist der Goldpreis auch um über 30% gefallen. Ist dann natürlich danach im Anschluss wie Phönix aus der Asche gestiegen, aber in so einer Liquiditätskrise werden alle Assets abverkauft, egal ob das Anleihen, Immobilien, Gold, Bitcoin oder Aktien sind. Da ist letztendlich Cash King. Potenziell Anleihen, da habe ich mich jetzt gerade versprochen, sind ein Safe Haven, weil dann natürlich Zinsen auch gesenkt werden durch die Notenbanken. Allerdings, haben wir jetzt eben über die letzten Jahre einen riesen Anleihencrash gesehen, weil eben die Schulden auf nicht mehr tragfähigen Leveln sind. Nichtsdestotrotz, wenn wir so ein Event, wie er das sieht, auch bekommen, dann würden die Zinsen nochmal massiv gesenkt werden und deutlich tiefer stehen als auf dem heutigen Niveau. Und dementsprechend würden die da nicht crashen, sondern wären eher zumindest kurzfristig ein Safe Haven neben Cash. Genau, dann, was ist die Woche sonst noch in den Märkten passiert, worüber wir eben auch gesprochen hatten? Anleihenmarkt ist der Endgegner und das ist erst beziehungsweise so in den Stunden nach unserem Interview passiert oder in den darauffolgenden 24 Stunden, dass eben es zu großen Problemen am amerikanischen Anleihenmarkt gekommen ist und man dann gesehen hat, der Aktienmarkt, der in den letzten Wochen 20% gefallen ist, das hat die Trump-Regierung gar nicht interessiert. Aber sobald der Anleihenmarkt für 2-3 Tage in der Krise ist, war sofort die Panik da und war sofort ein 180-Grad-Wende zu sehen. Und da ist sowohl hier, wir haben gehört, von der Fed sind einige Officials rausgekommen, dass die Fed alle Möglichkeiten hat, um den Markt zu stabilisieren. Jamie Dimon war im Fernsehen und hat gesagt, hey, wir müssen hier was ändern, ansonsten wird uns der Anleihenmarkt um die Ohren fliegen. Und dementsprechend kamen dann aus dem Weißen Haus wirklich im Stundentakt die Nachrichten, dass letztendlich auch Trump bereit ist, was an seiner China-Politik zu ändern. Und das ist ja dann am Freitagabend, glaube ich, war das oder Samstagmittag die Meldung dann gekommen, dass eben Zölle für Computer, Smartphones und Chipmaking-Equipment erstmal ausgesetzt werden. Und kam auch noch hier die Meldung, dass es auch war, ganz, ganz entscheidend, Treasury Secretary keeps very close eye on bond market. Das ist immer ein sehr besorgniserregendes Zeichen, sage ich mal, wenn solche Statements gemacht werden, dass man irgendwas genau beobachtet. Da weiß man, es ist wirklich 5 nach 12 und dementsprechend wird es jetzt spannend sein, wie es in der nächsten Woche auch weitergeht, auch wie sich die Fed in den nächsten Wochen verhält, weil ich glaube, früher oder später wird die Fed Anleihen kaufen müssen, um die Zinsen in den USA unter Kontrolle zu bringen. Und ich glaube, das ist eigentlich eines auch der wichtigsten Themen, neben dem Handelsdefizit zu lösen für die USA, ist ihre Schulden, Debt to GDP, also Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt runterzubekommen. Und ich befürchte, das wird nur gelingen, wenn die USA einfach eine längere Zeit die Inflation etwas freier laufen lassen. Das heißt, wir haben Inflation von 7, 8, 9, 10%. Dadurch werden die Schulden entwertet. Die Fed wird eine Form von Yield Curve Control machen, also die Zinsen künstlich unten halten. Dadurch wird zwar die Bilanz der Fed massiv ansteigen, aber das sind Dinge, die man letztendlich mit einigen Buchhaltungstricks auch in der Zukunft wieder lösen kann. Und es ist aber wichtig, dass wir letztendlich diese Debt-to-GDP-Ratio runterbekommen, weil der Anleihenmarkt sagt uns eben gerade, hey Jungs, eure Schulden sind einfach zu hoch, euer Wirtschaftsoutput ist zu gering,
da geben wir euch jetzt keine 2-3% Zinsen. Aber das ist jetzt die Story für die kommenden Wochen und Monate. Was auf jeden Fall diese Woche auch sehr, sehr besorgniserregend war, und deshalb waren, glaube ich, dann die Reaktionen am Freitag auch so extrem, dass wir eben etwas gesehen haben in den USA, was man sonst nur in, salopp gesagt, Bananenrepubliken sieht. Und zwar die Zinsen sind gestiegen und gleichzeitig ist die eigene Währung gefallen. Und wenn ihr das euch über die letzten Jahre anschaut, dann bewegen die sich eigentlich immer im Tandem. Also Zinsen steigen und auch die eigene Währung steigt. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, auch höhere Zinsen oder Schulden zu bedienen, beziehungsweise der Markt sagt, das ist kein Problem für das jeweilige Land. Aber wenn wir diesen Disconnect sehen, wenn einerseits die Zinsen steigen, andererseits die eigene Währung eben stark fällt, dann sagt eigentlich der Markt, ihr habt ein Problem, wir glauben nicht, dass ihr eure Schulden hier dauerhaft bedienen könnt. Und wenn die eigene Währung abwertet, aber gleichzeitig die Zinsen und damit die Refinanzierungskosten steigen, wird es immer schwieriger, diese Schulden zu refinanzieren, beziehungsweise immer teurer, weil eben die eigene Währung schwächer ist. Und das war, glaube ich, hier auch deswegen so eine historische Woche und so eine massive Reaktion eben und so eine Panik, weil das eben in der Vergangenheit nicht passiert ist. Und mal schauen, wie sich das jetzt eben auch über die nächsten 2-3 Wochen weiterentwickelt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die amerikanische Notenbank dann auch massiv einschreiten würde, weil das ist letztendlich nicht zu tolerieren aus Sicht der USA und letztendlich auch aus Sicht keines anderen Landes. Nur die Amerikaner haben vielleicht bessere Tools als jetzt irgendein kleines Entwicklungsland, was letztendlich dann hier in eine massive Zahlungskrise rutschen würde, wenn sowas passiert. Ansonsten, und das glaube ich, da hatten wir jetzt mit Michael gar nicht genauer drüber geredet, aber das sieht er relativ ähnlich. Erwartet er auch, dass sich der Dollar nochmal über die nächsten 2-3 Jahre massiv aufwertet. Und wenn wir uns hier einen langfristigen Chart vom Dollar-Index, also vom Dixie anschauen, der Dollar im Verhältnis zu anderen Währungen, in erster Linie im Yen und den Euro, dann sehen wir, dass wir natürlich jetzt hier zuletzt eine massive Abwertung hatten. Euro hat ja zum Beispiel auch aufgewertet, Yen hat aufgewertet und wir haben zu Beginn des Jahres immer darüber geredet, dass das alles so ein bisschen ähnlich aussieht wie zu Trumps erster Amtszeit, wo wir auch vor der Amtseinführung diesen starken Anstieg hatten und kaum war Trump im Amt, haben wir diesen massiven Abfall gesehen. Und ähnlich war es ja dieses Mal auch wieder massiver Anstieg und jetzt massiver Abfall. Ich hätte nicht gerechnet damit, dass das so schnell und so dramatisch geht. Ich dachte, wenn sich das ausspielt, dauert das über das ganze Jahr und nicht quasi über 2-3 Monate. Aber das ist der Punkt, an dem wir sind und deshalb kommen ja auch überall die großen Dollar-Abgesänge, die wir gerade hören. Aber ich glaube, das ist alles ein bisschen verfrüht, weil der Dollar ist nach wie vor die Währung Nummer 1 in der Welt. Und ich glaube, wir werden hier potenziell noch einige Wochen, auch einige Monate weiter fallen oder uns seitwärts bewegen. Aber ich befürchte, in diesem Liquiditätskrisenszenario Richtung 2026 werden wir hier einen massiven Dollaranstieg nochmal sehen. Ähnlich wie wir es hier in den 1980ern gesehen haben, wo es dann den Plaza-Akkord gab und man letztendlich sich geeinigt hat, den Dollar strukturell schwächer zu machen. Und ich denke, irgend sowas könnte uns auch in 2026, 2027 blühen und dass wir hier einen Plaza-Akkord 2.0 bekommen. Darüber reden ja auch viele, auch Trump, Bessent reden darüber, aber dazu bräuchten wir erst nochmal eben diese massive Dollar-Rallye und in dieser Rallye wird alles abverkauft werden. Das ist letztendlich die Liquiditätskrise. Schaut euch an, was 2008 hier mit dem Dollar passiert ist, letztendlich in der Dotcom-Bubble ist es auch so gewesen, dass der Dollar eben stark angestiegen ist, danach eingebrochen, aber immer in Krisen, darauf will ich eigentlich hinaus, steigt er stark an. Und letztendlich wird das auch passieren. Danach wird irgendein Abkommen gemacht, ähnlich wie hier in den 80ern. Und dann wird der Dollar massiv abgewertet, potenziell auch mit einhergehend, dass wir ganz das Währungssystem ändern. Und darauf arbeiten ja auch Trump und Bessent hin, Dollar gar nicht mehr als Weltreservewährung gehalten wird und als Reserve Asset, sondern eben zum Beispiel Gold. Das ist so, glaube ich, der ganz große Punkt, den viele auch gerade vergessen, dass der Dollar eben nach wie vor Weltreservewährung ist, beziehungsweise fast alle Länder, wir sehen es hier, 13 Trillionen, englische Trillionen in On-Balance-Sheet US-Debt und 70 Trillionen Off-Balance-Sheet US-Debt und dann noch eine Quadrillionen in USD-Derivatives. Und das heißt, wenn der Dollar hier massiv aufwertet, hat der Rest der Welt ein massives Problem, seine Schulden zu bedienen. Dann haben wir diese Liquiditätskrise, dann gibt es einen Knall an den Finanzmärkten, an den Anleihenmärkten, der Dollar wertet massiv auf und dann ist es mal wieder so, wie es so schön heißt, der Dollar is our currency, but it's your problem. Und wir könnten das noch für eine One Final Time sehen und das Sentiment passt auch aktuell perfekt dafür. Eben jeder denkt, Dollar ist jetzt endgültig Game Over, aber ich glaube, wir werden uns noch einen letzten großen Tanz hier haben, der
sehr spektakulär werden wird. Santiago Capital, Brent Johnson ist der Gründer der Milkshake Theory, falls ihr den noch nicht kennt. Ich will ihn demnächst auch mal zum Interview einladen, aber lohnt sich auf jeden Fall, das genauer durchzulesen. Milkshake Theory, also die Milchshake-Theorie, und da geht es letztendlich darum, dass der Dollar die führende Währung in der Welt ist und in einer Krise alles in den Dollar geht als Safe Haven und damit jeder andere ein Riesenproblem hat, seine Schulden zu bedienen. Genau, ansonsten Global Liquidity, das ist letztendlich dasselbe, was auch Michael gesagt hat. Wir drehen ja hier gerade nach oben, Bitcoin ist auch jetzt mit nach oben gedreht. Schauen wir mal, ob das jetzt schon hier diese finale Rallye-Gegenbewegung auslöst oder ob wir eben noch im April weiter Seitwärtsbewegungen sehen und erst gegen den Mai. Aber so oder so, ein Push sollte hier noch drinnen sein. Und hier noch ein Ausblick für den Nasdaq, den ich beim Twitter durchscrollen gefunden habe, der letztendlich das auch nochmal bildlich zeigt, worüber sowohl der Philipp Hopf gesprochen hat, wo jetzt Michael Howell drüber spricht, wovon ich auch ausgehe, dass es so in eine dieser beiden Richtungen geht. Entweder sehen wir hier eben nochmal einen letzten finalen Push mit neuen Allzeithochs oder wir machen hier, sehen zwar diesen Push, machen aber ein Lower High und sehen dann den großen Rollover. Am Ende des Tages, das Endergebnis Richtung 2026 sollte dasselbe sein. Wir werden so oder so große Rücksetzer bekommen oder letztendlich auch einen großen Crash oder Bärenmarkt. Die Frage ist nur, wie viel Luft nach oben wir hier eben kurzfristig haben, und das wird das sein, was wir über die nächsten Wochen revaluieren müssen. Aber da sowohl hier als auch entweder auf neuem Allzeithoch sollte man sich große Gedanken machen, ob man nicht eben sein Exposure stark reduziert. Und last but not least noch der Goldmarkt, der sich gerade in einer parabolischen Bewegung befindet. Ich habe euch hier mal den Monatschart von Gold bis in die 70er zurückgebracht und wir sehen ja jetzt, wir gehen hier wirklich parabolisch nach oben. Keine Ahnung, wann diese Bewegung vorbei ist, to be honest, aber ich denke, wir befinden uns jetzt im finalen Leg zumindest mal in dieser Bewegung und sollten demnächst eine Korrektur sehen, aber ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also parabolische Bewegungen. Letztendlich, wenn diese Parabola gebrochen wird, kann man sagen, okay, jetzt wird es erstmal ein bisschen länger konsolidieren oder korrigieren, aber bis das nicht passiert ist, können wir auch noch auf 3,4, 3,5, aber die Luft wird jetzt immer dünner werden. Und wenn wir uns das mal an den technischen Indikatoren anschauen, wenn wir uns hier den monatlichen MACD anschauen, und deswegen sind es auch so historische Zeiten. Ich meine, der steht hier auf einem Level wie noch nie in der Geschichte des Goldmarktes. Also es ist hier wirklich eine Zeitenwende im Gange. Der monatliche RSI, der hat sogar noch ein bisschen Luft, wenn man sich das anschaut. Da waren wir einmal 2020 während der Corona-Zeit, 2008 und dann hier 1980. Das waren die Male, wo wir hier, glaube ich, noch einen Ticken höher standen. Aber letztendlich ist es auch in diesen Regionen immer so gewesen, dass wir erstmal große Höhepunkte hatten und danach zumindest Korrektur- oder Konsolidierungsphasen hatten. Und das, glaube ich, ist auch plausibel. Ich glaube aber, dass wenn wir der Goldmarkt bewegt sich so über die letzten Jahrzehnte immer in so 7, 8 Jahreszyklen. Und 2022 war das letzte 8 Jahres hoch, dass wir vermutlich hier noch etwas weiter, 8 Jahrestief, Entschuldigung, etwas weiter nach oben pushen können. Also letztendlich so Richtung 2027, 28 könnte ich mir vorstellen, dass mal ein Top stattfindet, wir dann in die 2030er nochmal korrigieren, da das nächste 8-Year-Cycle Low in 2030 zum Beispiel machen. Das ist keine exakte Wissenschaft, ist eine grobe Roadmap und danach der nächste große Anstieg kommt. Aber so oder so, egal wie sehr wir jetzt hier kurzfristig korrigieren, glaube ich, wird diese Bewegung noch weiter nach oben gehen. Das sehe ich zum Beispiel auch anders als der Philipp, der ja hier eine sehr, sehr schwere Korrektur erwartet und potenziell auch danach nicht mehr so extrem bullish ist. Ich glaube, das ist möglich, wenn wir wirklich 1929 mega Depression haben, dass Gold vielleicht nochmal auf $2.000 fällt, aber ansonsten würde es mich sehr wundern, wenn Gold irgendwo in den kommenden Jahren nochmal unter $2.000 steht. Das Wahrscheinlichere ist, dass wir hier irgendwo in dem Bereich bis $3.500 mal das Top sehen, dann mal korrigieren, je nachdem Richtung 2,7, 2,8, 3.000, dann nochmal einen Push nach oben sehen und wir dann eine längere Korrekturphase sehen, vielleicht auch ein bisschen heftiger und dann eben weiter nach oben gehen. Das glaube ich so zum Ende. Beenden wir es vielleicht mit einem finalen Chart. Noch Volatilität von Gold in der Weimarer Republik. Habe ich auch in den vergangenen Jahren immer häufig gezeigt und immer gesagt, Leute, stellt euch auf viel Volatilität ein. In Zeiten, wo wir große Währungskrisen haben, ist es kein Smooth Sailing, dass auch Gold einfach nur in einer Tour steigt. Und habe mir immer so im Hinterkopf gedacht,
Kommt es denn wirklich so? Wird es wirklich so extrem werden? Aber wenn ich mir gerade den Goldmarkt anschaue, glaube ich, ja, es wird so extrem werden. Also wir werden da große Volatilität sehen und Gold wird jetzt leider oder zum Glück je nach Perspektive nicht in einer Linie auf 10.000 oder 20.000 Dollar steigen, sondern wird große Swings drin haben, und da muss man sich jetzt schon mental darauf einstellen, wenn es mal im Goldmarkt crasht, wenn es mal 30%, 35% fällt, das ist nicht das Ende von Gold, oder deswegen muss man jetzt nicht sein Gold panisch verkaufen, das sind eher nochmal Nachkaufchancen. Dasselbe ist hier in Weimar in den 1920ern passiert. Am Ende des Tages war Gold mehr oder weniger unendlich wert, weil eben die Weimarer Mark komplett abgewertet hat, beziehungsweise eben auf Null gefallen ist. Aber der Weg dorthin war eben mit großer Volatilität versehen. Und wenn wir dieses nächste Event haben, wo dann Gold wieder 30-35% fällt, wie zum Beispiel in 2008, dann werden wieder alle auf YouTube sagen, jetzt ist es vorbei mit Gold etc. pipapo. Aber seid da ready, es ist nicht vorbei. Das ist eine Zwischenkorrektur, danach werden viel höhere Preise kommen. Das soll es in dem Sinne erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, das war nochmal informativ als Nachspann zum Michael. Lasst mir euer Feedback da, schreibt es in die Kommentare. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wen ihr sonst gerne mal im Interview sehen wollt, ob euch englische Interviews gefallen. Letztendlich gibt es gerade für diese globalen makroökonomischen Themen mehr Experten im nordamerikanischen oder angelsächsischen Sprachraum. Deswegen muss man da sich einfach ein bisschen mit den Briten oder Amerikanern unterhalten. Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das war es an der Stelle von mir. Ich bin raus. Macht's gut. Servus.